Okay, good evening all. So we have to finish today's lesson and then move to the new lesson today. And actually, what we were discussing last day is about the networking, and now what we need to discuss is the benefits and drawbacks of networking. So basically, benefits. So we can divide that two categories. Benefits are we can divide that into two categories. One benefit is networking. So you can communicate. One benefit in networking is you can communicate. Means you can pass one message from one place to another place. Can you tell me the ways of communicating over the network? So what are the network services that allows us to communicate? මොනවාද network වල communicate කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් ක්‍රම? ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒවා. So what are the methods of communicating we can use in networks? Yes, I would like if you can turn on your mic and respond. Better if you can turn on your mic and respond. What are the ways of communicating? Methods of communicating over network. Email. Yes, exactly. Email කියන්නේ එක ක්‍රමයක්. Network වල communicate කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් email. Anything else other than emails? Email හැර තව මොනවද තියෙන්නේ? Network වල communicate කරන්න පුළුවන් විදි. Other than emails, what are the other methods? Email is correct. Email කියන්නේ network වල communicate කරන්න පුළුවන් එක විදිහක්. Email message එකක් එවලා අපිට පණිවිඩය යවන්න පුළුවන්. තව මොනවාද network වල communicate කරන්න පුළුවන් විදි? Email විතරද? Is that only email? Network ගම internet උත් හිතන්න. Internet is giant network නේ. Internet කියන්නේ ලොකු network එකක් නේ. Internet is the world's largest public wide area network. ලෝකේ තියෙන ලොකුම පොදු wide area network තමයි internet කියලා කියන්නේ. එතකොට internet ගත්තා නම් internet ගැන හිතලා network ගැන හිතන්න. Internet is bigger network, so you can think what kind of services internet support. මොන වගේ සේවාද internet වල තියෙන්නේ. Gmail නැත්නම් Gmail කියනකොටදී email කියන එක හොඳයි. තව මොනවද services? Communicate services. SMS in networks. Messages basically, right? Messages. You can say WhatsApp. Okay, those are commonly we can call instant messages. Okay, so you can write down them. Communication methods. Communication methods in a network. ජාලයක තියෙන sannivedana ක්‍රම මොනවාද? Communication methods in a network. So one is you can say email, correct. Then second one is instant messengers. Instant messaging. Instant messaging. Instant messengers වලට තමයි අයිති වෙන්නේ මොනවාද මේ Skype, WhatsApp, Viber, all these things, Facebook Messenger, SMS, all these things. Yes, online conferences. Instant messaging, correct. The third is conference, teleconferencing. Teleconference, that is another service in internet or network. Teleconferencing. තැනක ඉඳන් තව තැන Zoom වගේ ඒවා conferencing services. Then another one you forgot to mention, chat services. Email, instant messengers, teleconferencing, chat. And these are the ways of communicating over the network. Ways of voice chat, video chat, ඔක්කොම chat එකම මේකට දාමු අපි. These are ways of communicating over a network. Okay, so what are the type of resource sharing? තව එකක් නේ resource sharing කියන්නේ. Resource sharing in a network. You can share storage, internet sharing,
Peripheral devices you can share. Peripheral devices කියන්නේ printer වගේ ඒවා. Example, you can say printer. Printer, scanner, you can share. Internet connection, you can share. Storage, you can share. Then fourth one, you can share software service sharing. Software service sharing. So servers වල වෙන්නේ එක තමයි. Software service තමයි servers වල share වෙන්නේ. Fifth one, okay, there's another service that is management. So you can manage user accounts, can manage security and permission, okay, security and permissions you can manage. The network වල ප්‍රධාන වශයෙන් සේවා දෙකයි, sharing resources, අනිත් එක communicating, and another one is especially you can manage things, manage users, security, apps, storage, accounts. These are also services of the network. එතකොට ඔය සේවා තියෙනවා. Okay, please write down. So what are the methods in networks? What are the services in the network? We can divide it into 3 categories. Basically, communicating, sharing resources, and management, centralized management. So these are the මේවා තමයි අතිරේක දේවල්. ප්‍රධානම කරන්නේ සම්පත් බෙදා ගැනීම, සම්පත් පොදු භාවිතය සහ කළමනාකරණය වගේම communication sannivedanaya තමයි ප්‍රධාන සේවා. Okay, next is finished writing. ඉවරද? ඉවර නැත්තම් කියන්න. එතන ඉවර ඇති කියලා. Quickly write ඉක්මනට ලියා ගන්න. These are the main things, main services, but there are drawbacks also. Drawbacks means there are issues and there are things that we need to consider when using a network. So one thing is virus, another thing is hacking, right? One thing is virus, another thing is hacking. These are some issues: viruses, hacking, malware. These are issues in the network. මේ වගේ issues network වල තියෙන්නත් පුළුවන්. Okay, let's see what are these issues now. Okay, these are the usages, as I said: ability to share the resources, centralized software or management, then storage, space sharing, internet sharing, security management, email. These are the things. Okay, what are the disadvantages? Possible security issues, right? Possible security issues because it is a network. It is possible to users to try unauthorized access to your computers. අනවසරයෙන් computers වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. Users unauthorized access is possible. So one main kind of attack is basically reverse. So there are open ports. Ports කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය computer එකේ තියෙනවා අපි computer එකේ අපිට එළියට සම්බන්ධ වෙන බාහිර network එකට සම්බන්ධ වෙන gates තියෙනවා. These are called ports. So these ports you can use reverse. There is an attack called reverse TCP attack, right? Reverse, show an example for reverse TCP attack. Oh, that violates the problem is like basically we are trying to hack things basically. හිතනවා අපි hack කරන්න තමයි හදන්නේ කියලා.
ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගැන හරි දැන් ඒක ඊට වැඩිය හොඳ විදිහකට පැහැදිලි කරමු. යාගින් අපි උත්තරයක් ගන්නත් එපේ. You are an security expert and you need to train me about reverse TCP attack and how to avoid that. Give me an example and help me avoid these attacks. It thinks. I'm sure that's generate. අපි අහන්නේ වෙන විදියකට attack එකක් ගැන හින්දා තමයි ප්‍රශ්නේ that there's an ethical ground. It cannot help us. Earlier days it was responding, but in this ethical grounds, sometimes difficult to generate an answer. Okay, let's let it do that. Come back to our thing. And anyway, possible security issues can be there. Then security violations, security issues තියෙන්න පුළුවන්. simple එකක් මම පෙන්නන්න සමහර වෙබ්සයිට් වල තියෙනවා අර මේ directory listing කියන එක. දැන් මේ වෙබ්සයිට් link වෙලා හින්දා අපිට list වෙච්ච websites ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගිය සතියේත් පෙන්නුවා. directory listing in URL අපිට search කරන්න පුළුවන් in URL index of කියලා search කරාම so you'll get different websites in title. Let's say in title index of එතකොට ගොඩාක් websites එනවා මේ directory listing enable කරලා තියෙනවා. කියන්නේ folders ඇතුළට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. folders ඇතුළට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඒ folder එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේකට හේතුව the reason for this is basically by settings directory listing available. Sometimes the web developer was unable to place index file to the directory. කියන්නේ web developer ට දාගන්න බැරි වෙලා index file එකක් empty. ඒ හින්දා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මෙතන තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඕක. දැන් මම server එකක් run කළාම පෙන්නන්නම්. I will run my server and show you using MAM. Let's see this. කොහොමද මේ directory listing වෙන්නේ කියන එක මම පෙන්නන්නම් basically. So these are මේවා internet වලටත් අදාළයි network වලටත් අදාළයි. Okay, I'm starting my server. දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳන් මගේ computer එක පුංචි server එකක් විදිහට වැඩ කරන්න ගන්නවා. It's going to work as a server. Okay, let it be and let me show the directory listing attack and how it happens and how to avoid. ඒ වගේ එකක් අපි බලමු කොහොමද වළක්වා ගන්න කියන එක. හරි simple. දැන් මෙන්න on a local host කියන එක තමයි මගේ server එක. ඒකට යන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරි. එතකොට මේ local host එක තමයි message එකක් දෙන්නේ hello කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. When you go to this server folder හරි server folder එකට ගියාම කවුරු හරි මේ server folder එකේ මෙන්න මෙහෙම file එකක් තිබ්බේ නැත්තම් index file එකක් තිබ්බේ නැහැ කියලා හිතන්න මම මේ file එකක් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා php.4 කියලා මම වෙනස් කරන්න හරි දැන් මේකේ index.php file එකක් නැහැ මේ file එකත් මම rename කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවක if somebody is trying to access my server in this time මේ කෙලින්ම folder එකේ තියෙනව පෙන්නනවා දැන් මට මේකේ folder එකෙන් folder එකට යන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. That is the thing. හරි? And I can directly download files also. I can visit the folders and see what is there. හරි? ඒ වගේ මට මේක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන්. folders බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ views ගන්න පුළුවන්, details ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි case එක. එතකොට මේ folder එකේ මොනවා හරි තිබ්බොත් වෙන let's think that you have files, important files, pictures, videos, etc. ඒවත් access කරන්න පුළුවන්. ඔක තමයි directory listing කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් දාලා. Okay, in desktop I have some screenshots.
No videos actually. Wait. Downloads. Do I have any? Okay. My video I'm just pasting this video. When somebody accesses this page, he can see the video as well. So he can click and download. Mindfulness is the act of being present in the moment. Okay. That is the thing. ඔන්නෝම directory access කරන්න පුළුවන්. පුංචි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. කොච්චර පුංචිද කියනවා නම් බලන්න, it's very very simple. I'm just creating a small text file, and let's create a very small text file using the text editor. And this so in this file I'm not going to include anything at all. His text file එකක් මම හදන්න කිසිමම මේවා එකක් මම හදාන්නේ නැහැ. කිසිමම කෝඩ් එකක් ලියන්නේ නැතුව මේක විසඳන්න පුළුවන්. ඒ තරම් simple. See in this folder, in our main server folder එකේ මම හදනවා new document එකක්. මේ document එකේ මම මේක save කරනවා. I'm going to save this as index.html. That is enough. මුකුත් ලියන්නේ කිසිම දෙයක් ලියන්නේ index.html කියලා මේක save කරනවා. Okay. ඊට පස්සේ මෙතන හැදෙයි මේ ෆයිල් එක. මම මේ RTF එක අයින් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මට ඒක ඕනේ නැහැ. Just need the HTML part only. Okay. Now refresh this. මේ page එකේ තියෙනවා දැන්. It's not visible. This index.html file. ඒක ඇතුලේ මොනවා හරි ඇති එකයි මෙහෙම පේන්නේ. Let's open this with brackets. I'm going to erase everything which is there. Let me erase everything which is there. Actually, I just need an empty file, nothing else. Let me erase this. Save. Now file is empty. Then මේ page එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් නිකන් empty file එකක් දැම්මත් ඇති. ඒ විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ file එක delete කරපු හැටිය මෙතන තියෙනවා පෙන්වන්න ගන්න. So this is what the directory listing is. ඒක තමයි වැරදිලා වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ ඒතර directory listing කියන්නේ පොඩි primary මේක මහා ලොකු හැකින් එකක් නෙවෙයි. ඒත් බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට අපේ files තව කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. අන්තිම Google වලින් මේක search කරන්න පුළුවන්. අපි මේවට කියනවා GHDB කියලා. Google hacking database GHDB කියලා කියනවා. ඒ GHDB කියන එක search කරනවා ඔයාලට ගොඩාක් මේ වගේ codes ගන්න පුළුවන්. GHDB Google ප්‍රශ්න තියෙන්නේ වගේ case එකක් තියෙනවා. Google hacking database or GHDB, it shows many things. Right? Okay, something went wrong. It's not generating. Come on, ඒක තිබ්බාවේ. The මේකේ අපේ ගොඩාක් software වල මේ internet සම්බන්ධව කියන්නේ not just about the network. Most of the software there are vulnerabilities. ඒවා අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ website එකෙන්. That website is called exploit.db. එතකොට ගොඩක් දුර්වලතා තියෙන ඒවා අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. exploit.db showing vulnerabilities. එක එක ඒ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න errors අපිට පෙන්නනවා. මේ වගේ දුර්වලතා තියෙනවා කියලා. ඉතින් hackers-ලත් මේක පාවිච්චි කරනවා. security කට්ටියත් මේක පාවිච්චි කරනවා හොයාගන්න මොනවාද network වල තියෙන දුර්වලතා. ඒක තමයි අපිට updates එන්නේ සමහර වෙලාවට. ඒ update දාගත්තම සමහරවිට this weaknesses most of the time we can avoid. Okay, අපි බලමු නිකන් word වල මොනවා හරි තියෙනවද කියලා ඒ වගේ. Microsoft Word මේ තියෙන Microsoft Word remote code execution. එතකොට මේකේ තියෙනවා කොහොමද ඒක වෙන්නේ, මොකද්ද error එක, කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක, ඒක ගැන විස්තර. මේ attack එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. මේකෙදි මේ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. Okay, so I'm not going to tell much about these things, right? But you can browse yourself. Okay, anyway,
security issues. One thing is hacking, breakdown of network and physically network academic viruses. Viruses are basically unwanted codes. Okay. So let's try to generate small code in this ChatGPT. Let's try to generate. This is basically giving an error to me. Don't know why. Okay, let's try to do some other thing. Write VBS to create 10 folders. Oh, still that message was not given the response. Today product ChatGPT other may ටිකක් slow other response request වැඩි කියන එක තමයි කිව්වේ මේක repeat කරලා බලමු. Regenerate. Write VBS to create 10 folders. Okay, let's avoid that. Let's write down another code. අපි තනියෙන් එකක් ලියමු. So who would like to share the screen? I'll show you another type of virus today. No, not a virus. Virus එකක් වගේ behave වෙන තව දෙයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. කැමති කෙනෙක් screen එක share කරන්න. share කරන කෙනාට තමයි කියලා දෙන්න පුළුවන්. share කරන්න නැත්නම් අපි පාඩමට යමු. කමන්න ඒක කියලා දෙන්න ඕන නැහැ කියන්නේ නේ. Alright. Senuka. Okay. Senuka Word open කරන්න. Open MS Word. මම කලින් කියලා දුන්නත් දන්නෙත් නැහැ. අපි බලමු. හරි. Senuka ඔයා okay යන්න view කියන එකට. Just go to the view menu, macros, and under that you can say record macro. Keyboard, go to the keyboard and let's assign existing key. අපි තියෙන key එකක් දෙමු control S. Control S සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ save කරන්න. Control S, type control S and assign. Save කරන්න තමයි control S පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම ඒක වෙන දෙයකට use කරන්නයි යන්නේ. Close this. Close කරන්න. දැන් ඔයා ඔය window එක පොඩක් restore down කරලා just restore down the window. Minimize නෙවෙයි, minimize restore down කියන දෙකක් නේ එසෙනක. දැන් ඔය window එක පොඩ්ඩක් move කරන්න කොහෙට හරි. දකුණට හරි වමට හරි click කරලා පොඩ්ඩක් drag කරන්න. window එක move කරන්න එසෙනක. හරි ආපහු තිබ්බ තැනටම move කරන්න. හරි දැන් macros වලට ගිහිල්ලා stop recording යන්න. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ stop recording කියන එකට යන්න. ආපහු macros වලට ගිහිල්ලා view macros කියන එකට ගිහිල්ලා view macros. Just go to the view macros and then edit this code. Okay, now we will get an interface. This is actually VB6, Visual Basic 6. It will allow us to edit the code. So let me write small code there. මම චූටි code එකක් ඔතන ලියලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි, අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද? දැන් virus එකකින් වෙන්නේ මොනවද? virus එකකින් කරන්නේ. A virus basically behaves miserably. Expected behavior is not there. Control S save කරන්නනේ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඒකෙන් වෙන දෙයක් වෙනවා නම් ඔන්න ඒ කියන්නේ virus behavior එකක්. මේක මහා ලොකු virus එකක් නෙවෙයි හරි. හැබැයි මේකේ virus behavior එක පෙන්වන්න විතරයි මම ගන්නෙ. I equal 1 to අපි ගමු 1000 application window state normal. ඊට පස්සේ මම මේක වෙනස් කර ගන්නවා. Left side this I and top also this I. Move left to right move karo. Move right top this and this next I. Okay, I have finished my coding. Save this. Just save in. Sorry. Save this now. Close the window. Word close කරන්න. Then we have Control S press කරන්න. Cut the can. Oh. Application.move. Okay, wait. What is it?
Wait. Next I. අපි මේකට දාලා බලමු I ව. Save. Now try to execute. Oh. Next I, sorry. Save. Now execute the function, see. Okay. Your window is disappeared. Control S again. See. The Control S ගියාම මේ window එක disappear වෙනවා. Control S again. Control S I, sorry. You can see the window is gradually disappearing. It was I ගන්නත් බෑ mouse එකෙන්. Mouse එකෙන් ගන්න බෑ. Try to get that using the mouse. Once disappeared, you cannot get that using the mouse. To try to get that, it's not possible. Right? But wrist වලට පුළුවන් maximize කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ control S ගැහුවම we expect the document to be saved, but it is behaving some other way. Then we send a file like if you save this file as a macro enabled document and send it to your friend, your friend's computer start behaving same way. හරිද? ඔයා ඔක close කරොත් word close කරලා ආයෙ ගත්තත් ඔයාගේ ඔය වැඩේ වෙනවා. අරන් බලන්න ඕනේ close කරලා ආයෙ open කරලා බලන්න. ඒත් වෙනවා ඔයා ඔය word file එකේ යාළුවෙකුට යවුවොත් control S yes. අපි ඔය word file එකේ යාළුවෙකුට යවුවොත් එයාගේ computer එකෙත් ඔය විදියට හැසිරෙන්න ගන්න. macro enabled document එකක් විදියට. ඉතින් ඔය විදියට යන virus තියෙනවා. those are called macro viruses. මහා ලොකු අමාරු දේවල් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේවා කරන්න පුළුවන් ඕන නම්. වෛරස් හදන එක අමාරු නැහැ. එකම දේ වෛරස් වලින් බේරෙන එක තමයි අමාරු. වෛරස් හදන ඒවා සමහර වෛරස් තියෙන දැන් ඇඩ්වාන්ස් වෛරස් හදන්න ටිකක් අමාරුයි නැත්තේ නැහැ. අමාරු නැහැ කියනවා. ඒක වැරදි ඇත්ත. ඒකත් පොඩක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නිකන් හදන්න බෑ. එනකොට මම කියන්නේ කෝඩ්ස් ලියනවා කියන එක ඩිස්ට්‍රක්ටිව් කෝඩ්ස් ලියන්න ඇත්තට මහා ලොකු අමාරුවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා ලේසි ලියන්න චූටි කෝඩ්ස්. මොකද ඔයාලට පුළුවන් view macros වලට ගිහිල්ලා අර macro එක මකලා දාන්න නැත්නම් දිගටම ඔහම තමයි වගේ machine එක. Open Word and go to the view macros and delete that. View macros delete කරන්න අරක. Delete. Macro one you can delete. And after that control S will work normally. Then බලන්න control S press කරලා දැන් සාමාන්‍ය විදිහට save as එකේ. හරි. ඔයනේ. Okay. That's it. හරි. එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. These are the problems. ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. Computer breakdown, training requirement තියෙනවා, virus issues එන්න පුළුවන්. Virus වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. There are different type of viruses. These are called like worms, trojans, backdoors, trapdoors. Different viruses are there. So let's write down about them as well. Sometimes this will be asked in the next lesson. Internet lesson එකේදී ආනවා grade 11. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. අපිට ඒක ලියා ගන්නත් පුළුවන්. Yes. Okay. So please write down these issues that caused by the viruses and logical security issues. සිංහලෙන් මම කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න. මම මේ කියන ගමම නැත්තම් කියන හැකින් කියන්නේ unauthorized. අපි බලාපොරොත්තු නොවි වෙන කෙනෙක් අපේ පරිගණකයෙන් දත්ත හෝ තොරතුරු හෝ විස්තර සොරා ගන්න එක. viruses කියන්නේ කරදරකාරී software. malicious software. malware.
then data corruption දත්ත damage වෙන්න පුළුවන්. ස්පෑමින් කියන්නේ sending unwanted mails. දැන් ඔයාලා ඔය වන්න සමහරට මේක 10 දෙනෙකුට යවන්න සර්ප්‍රයිස් එකක් වෙනවා. මේක group 5කට යවන්න. එතකොට මෙහෙම එකක් හම්බ වෙනවා. group 3කට යවුවේ නැත්නම් ඔයාව මැරෙනවා. ඔය වගේ බය වෙලා යවන්නේ සමහර වෙලාවට. Anyway, these are called spams. Spams, unsolicited, unexpected. Unsolicited or unexpected. Unsolicited or unexpected messages. Then identity theft. Identity theft කියලා කියන්නේ තව කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන එක. So sometimes somebody is acting with someone else's email, someone else's telephone number, someone else's picture or profile, social media account. තව කෙනෙක් වගේ එම් fake accounts කියලා කියන්නේ. Fake accounts එහෙම පුළුවන්. තව පුළුවන් fake email එකක් හදාගෙන ඊළඟට එහෙම නැත්නම් fake accounts, fake emails, then can be fake number, right? Fake number එහෙම පුළුවන්. ඒවට කියන අපි identity theft වෙන කෙනෙක් විදිහට පෙනී සිටිනවා. hijacking කියලා කියන්නේ තව කෙනෙක් hijack කරනවා කියන ඔය plane එහෙම hijack කරනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් legally අරන් යන එකක් illegally යාට අයිති කරගන්නවා. plane එකක් hijack කරනවා කියන්නේ hijacking in a plane is basically අපි දන්න legal route එක from Sri Lanka to Malaysia. Someone is hijacking and bringing that from Sri Lanka to Maldives. Malaysia යන්න දෙන plane එක අහසේදී අල්ලගෙන වෙන කොහෙට හරි යනවා. ඒ වගේ තමයි අර plane එක නැග්ගුවට පස්සේ නිකන් ඒ වගේ Facebook එකට log වුණාට පස්සේ තව කෙනෙක් එක අයිති කරගන්නවා. YouTube එකට log වුණාට පස්සේ තව කෙනෙක් එක අයිති කරගන්නවා මැද්දේදී. That is called hijacking. In the middle someone is getting the access. Fraud, බොරු කරනවා, වංචා කරනවා, financial frauds. credit card විස්තර එහෙම අරගෙන සමහරට වාගෙන් credit card එකෙන් සල්ලි හොරකම් කරනවා. මෙච්චර දිනුවා කියලා. So these are financial frauds. Phishing. Phishing කියන්නේ ඔයාලා බා ගන්න try කරනවා. phishing වගේ. phishing වගේ තමයි phishing කියන්නේ. බා ගන්න try කරනවා. ඒක කියන ඔයාලට ඇමක් දාලා බලනවා. ඔයාලා මේ gift එකක් දිනුවා. You want this gift and maybe ඔයා මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ visitor වුණා. You are the 1000th visitor to win this. You are the 1000th visitor to win this. Maybe you want this gift for KFC anniversary. You are getting this. For BMW anniversary, you got a car. මේ BMW anniversary එකට ඔයාලට කාර් එකක් දුන්නා. ඔය වගේ ඒවා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවාට අපි කියනවා phishing attacks කියලා. ඒතර මේ වගේ logical security violations වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට solution මොනවාද? You can install anti-malware, antiviruses. හරි? Anti-malware, antiviruses, firewalls වගේ දාලා මේවෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. යම් ප්‍රමාණයකට 100%ක්ම නෙවෙයි. Okay, indicate once you write down, tell me you have finished writing, right? ලිව්වට පස්සේ කියන්න ඉවරයි නා. Solutions ටිකත් අපි කතා කරන්න ඕන. Okay, solutions. Firewall. Firewall is a wall between you and your network and the external party. හරියට ඔයාලගේ ගෙදර තාප්පේ බිත්තිය වගේ. ඒතර මේ ඉන්නේ ඔයාගේ ඔයා කියලා අපි හිතමු this is you and this is the outside world, the internet. Internet වලින් ගොඩාක් කට්ටිය ඔයාව connect කරගන්න try කරනවා. Most of the parties try to connect you using different areas. These are called ports, the service ports, but some are allowed and some are not allowed or disallowed.
This is done by the firewall. Firewall තමයි මේ කවුද මේ හොඳ කට්ටිය කාටද එන්න දෙන්නේ කාටද එන්න දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක තීරණය කරන්නේ firewall එකෙන්. Firewall can block. right සමහර websites block කරන්න පුළුවන්. යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ websites මේවට the keep එක පාවිච්චි කරන proxy firewall කියලා තියෙනවා. proxy firewall එකක් පාවිච්චි කරොත් ඒ කියන්නේ organization එකට rules දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඔය මේ ඔයගොල්ලන්ට SLT සමහර connection තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ SLT site එක හරහා දෙන connection child connection. ඒතර සමහර website filter කරලා තමයි දෙන්නේ. Sometimes government is restricting. Government එකට පුළුවන් සමහර websites restrict කරලා දාන්න. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. There is something called VPN. අපි හිතමු firewall එකෙන් හෝ proxy එකෙන් proxy එක කියලා කියනවා මේ මැද්දේ තියෙන layer එකට proxy එහෙම නැත්නම් firewall මේ දෙකම එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් proxy firewall එක proxy එකක් වෙනම තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මොකක් හරි site එකක් අපි හිතමු abc.com එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. When you try to request, it's blocked by the proxy or the firewall. But you can do something. You can go to another website, maybe let's say Tortoise VPN, some VPN service. The VPN එකෙන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් the virtual private network. You can I need ABC. VPN එකට ගිහිල්ලා අහනවා VPN එකයි ඔයාගේ අතර connection එක private. ඒ කියන්නේ මේක encrypted. මේක කාටවත් පේන්නේ නැහැ. මේක රහස් communication එක. විශේෂ අවසරයක් නැතුව ගවර්න්මන්ට් එකක්වත් බලන්න බෑ. ගවර්න්මන්ට් එකට පුළුවන් ඉතින් ලීගල් පර්පසස් එහෙම නැත්තම් පේන්නේ නැහැ මේක. මෙතනට කියලා වඩ පුළුවන් මට ABC ඕන. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් රික්වෙස්ට් එකක් යනවා ABC එකට. ABC respond කරනවා. Then actually ABC website can be viewed like this. මේ බ්ලොක් කරලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුළුවන්. VPN එකක් හරහා ගිහිල්ලා. නැත්නම් directly බලන්න බෑ. ඒ වගේ මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තමයි Tor කියලා කියන්නේ. මේ Tor කියන වෙබ්සයිට් එක Tor කියන not it's a website, it's a browser. The Tor browser will have it has a VPN. Tor browser එකට VPN එකක් තියෙනවා. එතකොට Tor browser එකට පුළුවන් අපිව කනෙක්ට් කරන්න වෙන රටක ඉඳන් අපි සම්බන්ධ වෙනවා වගේ. Okay, as an example, okay, I'm establishing a VPN now. Via Tor browser. What is my IP කියලා the Tor browser එක කියනවා මගේ IP එක මම ඉන්නේ මේ මෙතන දෙනවා Germany. Basically your IP is available but you are basically visiting from Germany, not in Sri Lanka. හරි ඕනනම් ඔක බලන්න පුළුවන් මේ what is my IP address මේකට ගිහිල්ලා public IP එක කොහෙද කියලා. එතකොට ලංකාවේ නෙවෙයි මම වෙන රටක ඉඳන් තමයි මේ වෙලාවේ access කරන්නේ. It's not here Berlin. Oh yeah, Berlin. Agree. And this is my location. ISP වෙන්නේ Incognate LLC Netherlands Incognate LLC Netherlands. ප්‍රමාණ ඉන්නේ වෙන රටක මේ වෙලාවේ. මට දැන් මෙතන ඉඳන් පුළුවන් අර අවසර දෙන්නේ නැති වෙබ්සයිට් එකක් සමහරට access කරන්න. So that is it. Right, එතකොට ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕනද? firewall එකකින් proxy එකකින් filter කරන්න පුළුවන්. අපි filter bypass කරන්න පුළුවන් VPN එකකින්. Then so somebody asked about cyber security. Cyber security කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Cyber environment කියන්නේ internet වලින් internet ආශ්‍රිතව create වෙන environment එක. ඔකට ආරක්ෂාව okay පවතින දැන් ඔය අපි ඉගෙන ගත්ත ඔක්කොම cyber security තමයි. ඒ ආශ්‍රිත ආරක්ෂා උපක්‍රම සහ ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග තමයි cyber security යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට anti malware, anti spamming, anti virus, anti adware, advertisement, anti spyware, රහස්‍ය ඔත්තු බලනේව නවත්තන්න, anti spamming අපිට එන spamming messages filter කරන්න. හරි. ඔය වගේ අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මොනවාද අපිට කරන්න පුළුවන්? awareness අපිට මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. හොඳ passwords පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම updates දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අඩු privilege තියෙන account එකක් use කරන්න. So these are the solutions. ඇයි මේ අඩු privilege තියෙන account එක? ඒ කියන්නේ වැඩි වැඩ කරන්න බැරි account එකක්. Account with least privileges. Cannot do much work.
අපිට වැඩ කරන්න බැයි නම් අපේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ආවොත් එයාටත් වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා. හරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉන්නේ ගෙදරින් එළිය නම් වෛරස් එකක් ආවොත් අපි ගෙදර ඇතුළට ගන්නෙ නැත්නම් අපි ඉන්නේ නිකන් අපි හිතමු අපි ගෙදර ඉන්න මොකක් හරි එළිය ඇති කරන සතෙක්. ගෙදරින් එළිය ඇති කරන පෙට් කෙනෙක්. එයාව ඇතුළට ගන්නෙ නැහැ. එහෙමනම් වෛරස් එකක් එයාට ආවොත් ගේ ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක එළියේ තියෙනවා. එයා ඉන්නේ එළියේ නිසා. ඒ වගේම තමයි similar to that if there's a pet outside, so infection will be outside, it will not come to internal. Similar to that, if you are using least privilege or low privilege accounts, so the infection of the virus will not spread much deeper because the low privilege account has less privileges. So those are the things that we need to know. Okay, so please write down them as well. These are the logical security solutions against these security issues. Okay, with that we have covered actually extra chapter also. Extra chapter කියන්නේ මේක grade 11 වල තියෙන එකක් තමයි. මම මේ ඇදලා අරගෙන මෙතනදී cover කරලා දෙන්න. පොඩි part එකක්. But still it is important. Next. Have you finished writing? Okay, I hope. So I'll give you 1 minute. Right, okay. Now I think we have officially finished the chapter. Now with that, so please be noted that these chapters we have already done. First chapter is done. We have discussed the summary. If you have not received that, please check the video. This is one of the longest chapters in your book. So we have done that. And the second chapter is this. You can see how many pages, right? 300 pages altogether. So we have done the first chapter and the second chapter as well. And actually we have started with the third and fourth chapters. Therefore, that is also completed. But here, that means up to now, what we have discussed, this is done, this is done, this is done, and this is also done, right? These 4 chapters now we have finished. But there can be doubts. So you can request this in your group. ඔයගොල්ලන්ගේ group එකේ ඔයාලට request කරන්න පුළුවන්. If you need revision about these 2 chapters, yes, it's possible to do that. But if you need only, right? ඔයාලට ඕන නම් විතරයි. If you need a revision, yes, can do that. But you have to mention in the group. So I will check the priority. I will check the majority's request, and based on that I will do. So my plan is to start now. We are in April month. Actually, O-level exam is not yet done, not yet conducted. So therefore, we have enough time. So we can discuss this back again. But I don't want to make this chapter boring to you. මට මේක ඔයාලට boring topic එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. සමහරට ආයෙ කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මට හරියට කියන්න. Whether you need to discuss this or not. මුලින් ඉඳන්ම නම් කොහොමද මේ කියන්නේ අර මේ 1 by 1 කතා කරන්න නැහැ, but I will anyway revise. මොකද එහෙම අපි කතා කරලා තියෙන හින්දා. But then the next week, what my plan is to start the operating system chapter. If your feedback is ඔයාලගේ feedback එක අනුව ඔයාලගේ feedback එකෙන් මේ කියන්නේ නැත්නම් මේවා start කරන්න කියන එක, then I will move to the operating systems chapter. After that, word processing, electronic spreadsheet, and electronic presentations. So that will not take that much of time. ඒවා එච්චර වෙලාවක් ගන්න chapters නෙමෙයි. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් ඒවා, because these are practical chapters, and database will take some time. So that is about our plan. Actually, we will be finishing our syllabus. This is April. Mostly we will be doing this May, June. We will be doing operating system chapter, and July, August. By August, we can finish this tree. By August, up to here, we can finish. And September, we will be finishing database. That is our usual schedule. But සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ගියාම ටිකක් කලින් ඉවර වෙනවනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මාර්ච් වෙනකන් තියෙනවනේ. දැන් මේ තියෙන විදිහට I think if government has taken a decision to change this terms, then we can finish this by December. Otherwise, what I'm going to do is I will do more practicals. I will include more practicals to these, and in addition to this, I'll be covering new content, new word processing tools like Google Docs,
and here Google Sheets. After the operating system, my plan is to do, I will do extra session on prompt engineering. මේවා දේවල් කරන්නේ මේවා දැනට ඕන හින්දා prompt engineering. මේ extra දේවල් ටික මම කරනවා. Google Docs, Google Sheets and Google Slides. As well as the prompt engineering part after the operating system. ඒ කියන්නේ time එක තියෙන හින්දා මම මේ extra chapters මේවා පොතේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට මම මේ දේවල් ටික කියලා දෙනවා. Okay, so I think with that we can wind up. Next day I'll be starting operating system chapter if no feedback is given on these two chapters, right? මේවා ගැන ඔයගොල්ලෝ request එකක් කරේ නැත්නම් මම operating system එක පටන් ගන්නවා levels එක. Okay, then good night. See you all next week. Night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.